মোডস অফ ট্রান্সমিশন, এটা ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কি কিভাবে ট্রান্সমিশন হতে পারে? ভেক্টর ট্রান্সমিশন থ্রু মসকিউটো, আর কি হতে পারে? ডিরেক্ট ট্রান্সমিশন। ডাইরেক্টলি কিভাবে ট্রান্সমিশন হতে পারে? থ্রু ব্লাড ট্রান্সমিশন অথবা প্লাজমা, ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড রিলেটেড প্রোডাক্ট। আর কাদের হতে পারে? নর্মাল ব্লাড ট্রান্সমিশন হলেও হতে পারে, আর ইনজেকশন ড্রাগ অ্যাবিউজার্স, থ্রু হাইপোডার্মিক নিডলস ম্যালেরিয়া ট্রান্সমিশন হয়। কনজেনিটাল, ইটস এ ভেরি রেয়ার কন্ডিশন বাট ইট ক্যান হ্যাপেন, ঠিক আছে, দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি, ঠিক আছে। কি বলতে হবে? বাইট অফ ইনফেক্টেড, ইনফেক্টেড মানে কি? স্পোরোজয়েডস ইন স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস অফ ফিমেল অ্যানোফেলাইন মসকিউটো সার্টেন স্পিসিস। সব অ্যানোফেলি স্পিসিস তো ম্যালেরিয়া করে না। কি কি স্পিসিসগুলো আছে আগের দিন পড়িয়েছিলাম? স্টিফেন্সি করে। স্টিফেন্সি কি করে? মেনলি আরবান ম্যালেরিয়া। আর কি আছে? কার মনে আছে? তাহলে ভেক্টর ট্রান্সমিশন, ডাইরেক্ট ট্রান্সমিশন কি বলছে? accidentally by hypodermic needles during blood transfusion or plasma or among injection drug abusers. তাহলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন, থ্রু ব্লাড ট্রান্সফিউশন যদি ম্যালেরিয়া হতে পারে, তাহলে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট কতদিন সার্ভাইভ করতে পারে? 14 ডেজ, অ্যাটলিস্ট 14 ডেজ, বেশিও করতে পারে কমও করতে পারে। ব্লাড বটলস স্টোরড ইন -4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ব্লাড ব্যাংকে যে ব্লাড স্টোর করা থাকে বোতলের মধ্যে 14 দিন অবধি সার্ভাইভ করতে পারে। তাহলে ব্লাড ডোনর কারা হতে পারে? এন্ডেমিক এরিয়া অর টেকিং অ্যান্টি ম্যালেরিয়ালস প্রোফাইল্যাকটিক্যালি অর হ্যাভিং ম্যালেরিয়া should able to be a blood donor 3 years afterwards. 3 বছর পর সে ব্লাড দিতে পারে, কারণ তার ব্লাডে থাকতে পারে ম্যালেরিয়া। এটা বুঝলি? ইনকিউবেশন পিরিয়ড কোনটাকে বলবো? ইনকিউবেশন পিরিয়ড কোথা থেকে? বাইট অফ দ্য ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ক্লিনিক্যাল সিমটম। মেনলি কি? ম্যালেরিয়া কি হয়? জ্বর। আমরা জ্বর এলে প্রথমে কি ভাবি? আমাদের এখানে এন্ডেমিক এরিয়া, ম্যালেরিয়া ভাববো। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, টাইফয়েড এসব আমরা প্রথমে ভাবি, ঠিক আছে, আমরা তো এন্ডেমিক এরিয়ায় বাস করি। দিস পিরিয়ড ইজ ইউজুয়ালি নট লেস দ্যান 10 ডেজ। এতগুলো স্পিসিস আছে, এক একজনের এক এক রকম হবে, বাট 10 দিনের কম কেউ নয়। ফ্যালসিফেরাম কত? 12 ডেজ। ব্র্যাকেট এটা কি? রেঞ্জটা। ভাইভ্যাক্স 14 ডেজ, 12, 14, 17, 28, এভাবেও মনে রাখতে পারিস। কিন্তু কোনটা উদরপিণ্ডি বুধর ঘাটে চাপলে হবে না, মনে রাখতে হবে কোনটা কিভাবে মনে রাখছিস। ফ্যালসিফেরাম 12 ডেজ, ভাইভ্যাক্স 14 ডেজ, ওভেল 17 ডেজ, কোয়ার্টান মানে ম্যালেরি 28 দিন। যে রেঞ্জটা লিখবে সে বেশি নাম্বার পাবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হতে পারে? হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ ম্যালেরিয়া? ফিভার, চিলস, আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। আর্থ্রালজিয়া। আর্থ্রালজিয়া মোর কমন কিসে? ম্যালেরিয়া না ডেঙ্গুতে না চিকুনগুনিয়াতে? চিকুনগুনিয়াতে। র্যাশ, র্যাশ ম্যালেরিয়ায় হয়? ডেঙ্গু হতে পারে। মেডিসিনে আমাদের স্যার পড়াতেন 2 + 2 নেভার ইজ ইকুয়াল টু 4, ঠিক আছে। অনেক কিছু স্পেকট্রাম হতে পারে, বাট আমরা মোস্ট কমনটা ডিসকাস করব, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? ফিভার, আর কি হলো? চিল, রাইগর, এগুলো হলো। কিছু পার্টিকুলার ফিচার আছে ম্যালেরিয়া যেটা অন্য ফিভারের থেকে ডিফারেন্স করে। অল্টারনেট ডে মানে পিরিয়ডিসিটি আছে, তাই তো। আর কি হতে পারে? ফ্যালসিফেরাম সিভিয়ার কেস হয়ে যেতে পারে। কি হতে পারে? সেরিব্রাল হতে পারে। আর কি হতে পারে? সোয়েটিং হতে পারে। ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার, ভেরি গুড। স্প্লিনোমেগালি,
স্প্লিনোমেগালি কি ফ্যালসিফেরামে হবে? স্প্লিনোমেগালি অ্যাকচুয়ালি কার হবে? যেগুলো তো রিল্যাপস বেশি হবে তাদের ক্ষেত্রে স্প্লিনোমেগালি হবে। ভেরি গুড। কেন? আরবিসিটা আমার হিমোলিসিস হচ্ছে, তো স্প্লিনোমেগালি হয়। তাহলে চাঁদা করে যতটুকু উঠলো দেখা যাক কতটা ঠিক উঠলো। 5 নাম্বার উঠেছে মোটামুটি, ও একটু অনার্স নাম্বার বলেছে, দেখা যাক। প্রাইমারি ফিভার মার্কড বাই প্যারক্সিজম। প্যারক্সিজম মানে প্যারক্সিজম অফ ফিভার। প্যারক্সিজমাল ফিভার বলতে কি বুঝি? 3টে স্টেজে হয় ফিভার, ঠিক আছে? কোল্ড স্টেজ, হট স্টেজ, সোয়েটিং স্টেজ। মানে এখন আমরা যেরকম গরমে আছি সেরকম অলমোস্ট। কোল্ড স্টেজ, হট স্টেজ, সোয়েটিং স্টেজ। কোল্ড স্টেজ কি? ল্যাসিটিউড হতে পারে, হেডেক, নজিয়া, চিলি সেন্সেশন, ফলোড ইন অ্যান আওয়ার। এগুলো হচ্ছে ক্লাসিক্যাল প্রেজেন্টেশন। 1 ঘন্টার মধ্যে, অর বাই রাইগর্স। হেডেক, চিল, নজিয়া, রাইগার। টেম্পারেচার কত হতে পারে? 39 to 41 ডিগ্রি। Headache is often severe and commonly there is vomiting. In early part of this stage, skin feels cold. Later, it becomes hot. Parasites are usually demonstrable in blood. The pulse is rapid and may be weak. কতক্ষণ থাকে? 1/4 to 1 hour. এটা ফ্যালসিফেরামের ফিচার বেসিক্যালি, ঠিক আছে? হট স্টেজ, এই সমস্ত ফিচার থাকবে কিন্তু বডিটার তো টেম্পারেচারটা ঠান্ডা মনে হবে। হট স্টেজে কিরকম হবে? পেশেন্ট ফিলস বার্নিং হট অ্যান্ড কাস্ট অফ হিজ ক্লোথস। মানে এত গা জ্বালা করছে এখন যেরকম আমাদের মনে হচ্ছে আর কি বাইরে রোদে বেরোলে। স্কিন ইজ হট অ্যান্ড ড্রাই টু টাচ। হেডেক ইজ ইন্টেন্স বাট নশিয়া কমনলি ডিমিনিশেস। আগের স্টেজটা নশিয়া ছিল, এটাতে নশিয়া নেই। পালস ইজ ফুল অ্যান্ড রেসপিরেশন র্যাপিড। 2 to 6 আওয়ার্স এটা লাস্ট করতে পারে। তারপরে এলো সোয়েটিং স্টেজ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া। ম্যালেরিয়ার একটা ফিচার আমরা আগে থেকে ছোট থেকে শুনছি যে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো, অনেকক্ষণ ধরে কাঁপছে কাঁপছে কাঁপছে, তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। The temperature drops rapidly to normal and skin is cool and moist. Pulse rate becomes slower, patients feel relieved and often falls asleep. The stages last for 2 to 4 hours. এটা ক্লাসিক্যাল ফিচার, পরপর এই স্টেজগুলো হয়। Definite intermittent periodicity of the febrile paroxysm. ডিউরেশনটা ডিপেন্ড করে স্পিসিস। 2 to 4 ডেজও হতে পারে, তার কমও হতে পারে, ঠিক আছে? 48 ঘন্টা ইউজুয়ালি ফ্যালসিফেরামে। ক্লাসিক্যাল ফেজ মে নট বি সিন অলওয়েজ। এই 3টে ফেজ নট অলওয়েজ বি সিন। লেটেন্সি মে লাস্ট সেভারাল মান্থস অর উইকস। টেন্ডেন্সি টু রিল্যাপস, তার জন্য কি হবে? স্প্লিনোমেগালি। আরেকটা জিনিস কমন পাওয়া যায়, ফেব্রাইল হারপিস। কোথায় হয়? হারপিস লেবিয়ালিস দেখেছিস তো? জল ঠোসা বলে বাংলায় যেরকম বলে, দ্যাট ইজ হারপিস ইনফেকশন। particular for falciparum malaria. Irregular fever or maybe continuous initially. 48 hours periodicity may or may not be developed. Fever may remain continuous along with poorly separated cold and hot stages. ওটা যেমন 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা কা 6 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা, এটার কোনো ডিফারেন্স বোঝা যাবে না। নাও থাকতে পারে, থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। Marked prostration in patients with poor immunity. Severe headache, nausea, vomiting. দেখেছিস ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া পেশেন্ট কখনো?
আমি সেরিব্রাল ম্যালেরিয়াটা দেখেছিলাম, বাট আমার স্টুডেন্ট লাইফে আমি ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু বেশি পেয়েছি, এখন প্র্যাকটিসেও তাই প্রচুর ডেঙ্গু পাই, কিন্তু ম্যালেরিয়া খুব একটা দেখতে পাই না। মে ডেভেলপ ডেলিরিয়াম, হিমোল্যাটিক জন্ডিস অ্যান্ড অ্যানিমিয়া, এটা তো হবেই, আরবিসি ভাঙছে তো। মর্টালিটি হাই ফ্যালসিভেরামে। কমপ্লিকেশনস অফ এটা কিসের? ফ্যালসিভেরামের। কে বললি একজন এখানে? সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া, তোরাই তো বললি সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হতে পারে। আর কি হতে পারে? হিমোলিসিস হলে কি হবে? রেনাল ফেলিওর হতে পারে, ডিহাইড্রেশন হবে, কোল্যাপস হবে, অ্যানিমিয়া হবে। হিমোলিসিস হলে এগুলো হবে তো সবকটাই। জিআই সিমটমস হবে, লিভার ড্যামেজ হবে। কোথায় থাকে? লিভারেই থাকে তো, হেপাটোসাইটসে থাকে, তাহলে লিভার ড্যামেজ হবে। আর একটা হয় ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার। Falciparum severe manifestations over a span of time as short as 12 to 24 hours and may lead to death if not treated promptly and adequately. Impaired consciousness, coma, repeated generalized convulsions, renal failure. Creatinine দিয়ে দেখি তো, creatinine urea ভ্যালুটা দিয়ে মোটামুটি আমরা more than 3 mg per dl, jaundice, bilirubinও 3 এর বেশি, severe anemia, hemoglobin 5, pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome, hypoglycemia, metabolic acidosis, circulatory collapse, shock, abnormal bleeding and disseminated intravascular coagulation, যা যা হতে পারে সবই হয় বেসিক্যালি। হিমোগ্লোবিনুরিয়া, হাইপারথার্মিয়া হতে পারে, হাইপার প্যারাসাইটেমিয়া, কাকে বলবো? less than 5% parasitized RBCs in low endemic and more than 10% in hyper endemic areas. That's a severe falciparum malaria. আমার পিজি ডেজে এই পেশেন্টটা পেয়ে, এরকম পেশেন্ট পেয়েছিলাম, আমাদের প্রেজেন্ট করতে হয়, ওয়ার্ডে গিয়ে পেয়েছিলাম এরকম পেশেন্টের হিস্ট্রি ছিল। মেল পেশেন্ট, বাড়ি হচ্ছে, আমি বাঁকুড়ায় পিজি করেছি, পুরুলিয়ার কোনো জঙ্গলে, ঝাড়খণ্ড বর্ডারের কাছে বাড়ি। জ্বর এসছে, একদিন কি দুদিনের জ্বর, জ্বরের পরেই অজ্ঞান হয়ে গেছে, হসপিটালে ভর্তি করেছে, ফ্লুইড দিয়েছে, কোনো জ্ঞান আসেনি, ওখানে লোকাল পিএইচসিতে, দেন রেফার টু পুরুলিয়া, ওখানে দুদিন থেকে সেম, কোনো চেঞ্জ নেই, ডায়াগনোসিসও হয়নি, সেখান থেকে আবার রেফার ব্যাক টু বাঁকুড়া, সেখানে গিয়ে ডায়াগনোসিস হয়েছে, বাট লাকিলি পেশেন্টটা বেঁচে গেছে। দ্য সিভিয়ার ফর্ম অফ ফ্যালসিপারাম ম্যালেরিয়া ছিল। ভাইভ্যাক্স আর ওভেলের অতটা, এদের তিনজনের অতটাও সিভিয়ার ফর্ম হয় না, কিন্তু এদের ক্রনিক হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে, রিল্যাপস করার টেন্ডেন্সি থাকে। মাইল্ডার অ্যান্ড মোর রেগুলারলি ডিভাইডেড ইন্টু হট অ্যান্ড কোল্ড স্টেজেস। ওভেল আর ম্যালেরি তো আমাদের এখানে খুব একটা কমন নয়, এগুলো মাইল্ডার ফর্মে হয়। বোঝা গেল? ফ্যালসিপারামের থেকে মাইল্ডার সিমটমসগুলো, বাট ক্লাসিক্যাল ফিচার্সগুলো অনেকটা মোর প্রমিনেন্ট, অ্যান্ড হট অ্যান্ড কোল্ড স্টেজের মধ্যে একটা টাইম গ্যাপ আমরা পাবো। ফ্যালসিপারামে সব কিছুই হতে পারে। ডায়াগনোসিস কিভাবে করবো ম্যালেরিয়া? থিন অ্যান্ড থিক স্মিয়ার। আর কি করতে পারি? হ্যাঁ, ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপি। আচ্ছা, আর আরডিটি, র্যাপিড ডায়াগনস্টিক, এটা কিট টেস্ট আমরা দেখি। আর কি হয়? ইউবিসি, ইউবিসি ফুল ফর্ম কি? আচ্ছা, বাফ কোড। আচ্ছা, মাইক্রোস্কোপি, থিক অ্যান্ড থিন ফিল্ম, এটার লাভ কি? এটার সেন্সিটিভিটি হাই। আমি স্মিয়ারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার কি সুবিধা হবে? স্পিসিস আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো, এবং কোন স্টেজে রয়েছে স্টেজগুলোও আমি ভালো করে বুঝতে পারবো।
প্যারাসাইট লোডও আমি কোয়ান্টিফাই করতে পারবো। যদি প্যারাসাইট ডেন্সিটি খুব লো থাকে, অ্যান্টিজেন আমার আরডিটি নাও পজিটিভ আসতে পারে, কিন্তু এখানে আমার আসবে। লো ডেন্সিটি থাকলেও আমি প্যারাসাইটটা স্মিয়ারে পাবো। তাহলে তিনটে, একটা হলো মাইক্রোস্কোপি, হলো সেরোলজি। অ্যান্টিজেন কদিন পরে আসবে? 2 উইকস, মোর দ্যান 2 উইকস, মোর দ্যান ইকুয়াল টু 2 উইকসে আমি অ্যান্টিজেন পাবো। তাতে আমার ট্রিটমেন্টে কোনো লাভ হবে না, ট্রিটমেন্ট বা প্রগনোসিসে আমার কাজে আসবে না। কি আসবে? এপিডেমিওলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে। আমি যখন স্টাডি করব বা কিছু, তখন দেখতে পাবো যে এই এরিয়াতে কি কি ম্যালেরিয়া কতজন এফেক্ট হয়েছে বা কিছু। আরেকটা যেটা তোরা বলছিস, র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট, আরডিটি, সার্কুলেটিং অ্যান্টিজেন্স বাই সিম্পল ডিপস্টিক মেথড। শুধু ফ্যালসিফেরামের করতে পারি, ফ্যালসিফেরাম আর আরেকটা কি কমন? ভাইভ্যাক্স। ডুয়েল অ্যান্টিজেনও হতে পারে, ঠিক আছে? দু রকমেরই কিট পাওয়া যায়। ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন, কি ট্রিটমেন্ট বল তোরা? ম্যালেরিয়ার ওষুধের নাম বল, তোরা তো পড়েছিস। ক্লোরোকুইন আর প্রাইমাকুইন আর আর্টেমিসিনিন ডেরিভেটিভস আর কুইনিন, মেফ্লোকুইন আর লুমেফ্যান্ট্রিন, ডক্সিসাইক্লিন। ডক্সি কিসে দিই? ট্রিটমেন্ট না প্রোফাইল্যাক্সিসে? প্রোফাইল্যাক্সিসে। মেফ্লোকুইনও তাই, লুমেফ্যান্ট্রিন। ওকে, মেন হচ্ছে ক্লোরোকুইন। এটা 3 রকম আছে। একটা হচ্ছে where microscopy result is available within 24 hours। মাইক্রোস্কোপি কোথায় থাকবে বলেছিলাম? সাব সেন্টারে পাবো? পাবো না তো। পিএইচসি থেকে পাবো। তাহলে আমার যেখানে মাইক্রোস্কোপি রেজাল্টস অ্যাভেলেবল উইদিন 24 আওয়ার্স, মানে থিক অ্যান্ড থিন স্মিয়ার, সাসপেক্টেড ম্যালেরিয়া কেস। কারণ মোস্ট অফ দ্য জায়গায় আমি কি পাবো? র্যাপিড কিট। কারণ আমার টেকনোলজি, যেমন ল্যাব টেকনিশিয়ান যদি না থাকে, আমি তো পারবো না করতে। তো এটা একটা ব্যাপার হলো যেখানে আমি আইডিয়াল কন্ডিশন, সবকিছু অ্যাভেলেবেল, মাইক্রোস্কোপি অ্যাভেলেবেল, আমি জেনে গেলাম আমার কি ম্যালেরিয়া হয়েছে। এটা জানার উদ্দেশ্য কি? আমি জানতে পারছি যে আমার কোন ম্যালেরিয়াটা হয়েছে। রেজাল্ট কি কি হতে পারে দেখতে পেলাম সব কটা, যেটা হলো সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট। কার কি ট্রিটমেন্ট? ভাইভ্যাক্স কি বলছে? এটা কি সিকিউ? 3 দিন। এটা কি পিকিউ? কত ডোজ? 0.25 mg per kg body weight daily for 14 days। ফ্যালসিফেরাম কি বলছে? নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস, এল বলছে, ACTAL। ACTAL মানে কি? আর্টেমিসিনিন বেসড কম্বিনেশন থেরাপি প্লাস আর আর্টেমিথার আর লুমেফ্যান্ট্রিন for 3 days plus primaquine single dose on second day। other states মানে not northeastern states, ACTSP, সালফাডক্সিন পাইরিমেথামিন, তাই তো? তুই বল না, ওয়েস্ট বেঙ্গল কোথায় পড়ে? নর্থ ইস্টার্নে না আমাদের? নর্থ ইস্টার্ন তো, তাই আমাদের স্টেটটা তো আমাদের এখানে লুমেফ্যান্ট্রিন দিতে দেখেছি। মিক্সড ইনফেকশন হলে দু রকমই রয়েছে, এই দুটো। আমরা ওভেল আর ম্যালেরি নিয়ে চিন্তিত নই, এই দুটোই আমাদের জানতে হবে। নর্থ ইস্টার্ন স্টেট হলে ACTAL সেম। এই ওষুধগুলো তো আমার ভাইভ্যাক্সকেও মারবে। ভাইভ্যাক্সের ওষুধ ফ্যালসিফেরামকে মারবে না, কিন্তু ফ্যালসিফেরামের ওষুধ তো ভাইভ্যাক্সকে মারবে। সুতরাং আমার অসুবিধা নেই, অলমোস্ট দুটোই একই। মিক্সড ইনফেকশন মানে ফ্যালসিফেরামের ট্রিটমেন্টটা। নেগেটিভ হলে হয়ে গেল, অন্য কিছু ভাববো।
কিছু কনফিউশন? এটা ইজি তো, 3 দিন ক্লোরোকুইন প্রাইমাকুইন, 14 দিন, আর ফ্যালসিফেরাম হলে এসিটিএল নর্থ ইস্টার্নের জন্য প্রাইমাকুইন। হ্যাঁ, প্রাইমাকুইনটা দিতেই হবে একদম। এটা আমি স্কিপ করছি, পরে পড়াবো, এটা একটু জটিল। আমি আরডিটি ইউজ করছি, ঠিক আছে? মাইক্রোস্কোপি নেই, কিন্তু আমার আরডিটি রয়েছে, ঠিক আছে? সাসপেক্টেড ম্যালেরিয়া, আরডিটি করা হলো, পজিটিভ আসতে পারে, নেগেটিভ আসতে পারে। পজিটিভ এলো তাহলে ঝামেলা নেই। কি ট্রিটমেন্ট? আবার সেই ক্লোরোকুইন 3 দিন, প্রাইমাকুইন 14 দিন ফর 5x। ফ্যালসিফেরাম কি হলো? এসিটিএল ফর 3 days, প্রাইমাকুইন সিঙ্গেল ডোজ অন সেকেন্ড ডে। আর আদার স্টেটে এসিটিএসপি, মানে আমাদের বল, এটা এসিটি মানে ভেরি গুড। মিক্সড ইনফেকশন হলো, দেখ প্রত্যেকটা স্লাইডে বলেছে ডিসকার্ড স্লাইড। পজিটিভ স্লাইড আমাকে তো ফেলতেই হবে, ডিসকার্ড করতে হবে, ঠিক আছে? সেম ট্রিটমেন্ট। নেগেটিভ, যদি নেগেটিভ আসে, আরডিজিতে নেগেটিভ এলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট দিতে বারণ করছে। এখানে কি বলেছে? ইফ পেশেন্টস হ্যাভ সিভিয়ার সিমটমস অ্যাট এনি স্টেজ, then immediately refer to nearest PHC or other health facility with indoor patient management or a registered medical doctor, ঠিক আছে? আর এটা কি বলেছে? প্রাইমাকুইন is contraindicated in pregnancy and children under 1 year of age। তাহলে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার আগে কি করতে? আমরা কি ম্যালেরিয়ার মোস্ট কমন মানে কি হয়? ম্যালেরিয়ার ড্রাগে কি হয়? নজিয়া হয়, সিভিয়ার নজিয়া, ভমিটিং হয়। খাওয়ালাম, বমি করে দিল। তাহলে অ্যাভয়েড স্টার্টিং ট্রিটমেন্ট অন অ্যান এমটি স্টমাক। The first dose should be given under observation. Dose should be repeated if vomiting occurs within 15 minutes. 15 মিনিটের মধ্যে যদি বমি করে দেয়, আমাকে আবার রিপিট করতে হবে। আমরা দিয়ে দিই, সঙ্গে অ্যান্টিএমেটিক দিয়ে দিই, তা সত্ত্বেও করতে পারে। কারণ অলরেডি ফিভারের একটা সিমটম, আমার ম্যালেরিয়া সিমটমই আমার ভমিটিং, নজিয়া ভমিটিং। তার উপরে যে ওষুধগুলো দিচ্ছি তারও সাইড এফেক্ট নজিয়া ভমিটিং। তারপর এক্সপ্লেন করতে হবে, ওষুধের ডোজ কমপ্লিট করতে হবে, না হলে নানা রকম ঝামেলা হতে পারে। আমাদের পেশেন্টকে কি কাউন্সেলিং করতে হবে, কি কি হতে পারে যদি আমার না টাইমে ওষুধগুলো কমপ্লিটলি না খাওয়ানো হয়। আর পেশেন্ট শুড অলসো বি এক্সামিন ফর কনকমিনেন্ট ইলনেস। সে তো অবশ্যই, কিছু কোমরবিডিটিস আছে নাকি, কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে নাকি আমার ড্রাগসগুলোর। এবার ড্রাগ শিডিউল। ভাইভ্যাক্সে কি দিচ্ছিলাম? ক্লোরোকুইন, ক্লোরোকুইন আর প্রাইমাকুইন। ক্লোরোকুইন কত ডোজে দিচ্ছিলাম? 10-10-5টা কেমন হলো? তাহলে বডি ওয়েট ক্যালকুলেট করে দেওয়া হয় কত বেসে? ক্লোরোকুইন 250, 250 mg ট্যাবলেট ইজ হ্যাভিং 150 mg বেস, ঠিক আছে? ডে 1, ডে 2, ডে 3 and ডে 14 এ কোনটা? প্রাইমাকুইন। তাহলে কটা লাগছে আমার অ্যাডাল্ট পেশেন্টে? 15 বছরের উপরে অ্যাডাল্ট রেজিমেনে ফলো করছে, কটা লাগছে? ক্লোরোকুইন কটা লাগছে? 4টে।
প্রাইমাকুইন 6টা, ডে 2তে 4টে, 4 4 2, প্রথম দিন 4টে, সেকেন্ড দিন 4টে, থার্ড ডেতে 2টো ক্লোরোকুইন। 4 4 2 ম্যালেরিয়া রেজিমেন, আমি ছোট থেকে ওটাই আমরা পড়ে আসছি, 4 4 2। আর প্রাইমাকুইন 6। প্রাইমাকুইন মোটামুটি ফিক্সড অ্যাডাল্টের জন্য, ঠিক আছে। প্রেগন্যান্সিতে দেবো না, 1 বছরের নিচে বাচ্চাকে দেবো না। ম্যালেরিয়ার রেজিমেন্টটা কিন্তু ইজি, খুব কঠিন না। বোঝা গেল? ওদিকে বোঝা গেল তোদের? এটা হচ্ছে ফ্যালসিফেরামে अदर स्टेट्स अदर देन नॉर्थ ईस्टार्न स्टेट्स की दिच्छी आर्टेसुनेट 50 mg बेसे अवेलेबल। কত দিন দেবো? 3 দিন। সালফাডক্সিন পাইরিমেথামিন দেবো, এটা হচ্ছে 500 mg, ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন তো এটা, 500 আর 25 mg আর গিভেন ফর 1 ডে। অল ট্যাবলেটস ফর আ ডে শুড বি টেকেন টুগেদার, সবকটা ওষুধ আমি একসাথে খাবো, কারণ আমার ব্লাডে তো সব রকম স্টেজগুলোই রয়েছে নাকি। আর প্রাইমাকুইন সেকেন্ড ডেতে। এই যে এটা আদার দেন নর্থ ইস্টার্ন স্টেটের, যেটা 15 বছর অ্যান্ড অ্যাবভ। এটা কি আর্টেসুনের তো 200 mg, মানে এটা কটা? একটা। এসপি 2টো, 750 প্লাস 37.5 হচ্ছে টোটাল, যোগ করলে 2টো। সেকেন্ড ডেতেও সেম। ফ্যালসিফেরামের ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে। আমি অ্যাডাল্টে কনসেন্ট্রেট করছি আপাতত, অ্যাডাল্টটা মুখস্থ কর ভাই। ম্যালেরিয়া হতে পারে, ট্রিটমেন্ট তো করতে হবে ফ্যালসিফেরাম হলে। প্রেগন্যান্সিতে সেফ কি? কুইনিন। আগে তো একদম আগে কুইনিনই দেওয়া হতো ম্যালেরিয়া, তাই তো। 10 mg per kg 3 times daily for 7 days। কুইনিন কি করে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে। Pregnant woman should not start taking quinine on an empty stomach and should eat regularly while on quinine treatment, ঠিক আছে। এটা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে আমি দিতে পারি। এরিয়া স্পেসিফিক, নর্থ ইস্ট নন নর্থ ইস্ট যেগুলো, এরিয়া স্পেসিফিক এসিটি অ্যাজ পার ডোজেজ শিডিউল গিভেন, ওটা সেম হবে নর্মাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। শুধু ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অবধি আমি দেবো কুইনিন, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ডে আদার পেশেন্টের মতো ট্রিটমেন্ট করা যাবে ফর ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া, আনকমপ্লিকেটেড ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া। এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্ট ফর আনকমপ্লিকেটেড ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া, ঠিক আছে। কমপ্লিকেটেড নয়, এটা আনকমপ্লিকেটেড। মিক্সড ইনফেকশনে ওই আর্টেমিসিনিন ট্রিটমেন্টটা হবে। মিক্সড মানে ভাইভ্যাক্স প্লাস ফ্যালসিফেরাম, এই কেসটাও কিন্তু খুব কমন, এগুলো কিন্তু খুব কমন আসে। এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট রেজিমেন ফর সিভিয়ার অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড ম্যালেরিয়া। এদের আমরা কি করব? অ্যাডমিশন, হসপিটাল অ্যাডমিশন। ইনিশিয়ালি কি দেবো? প্যারেন্টেরাল মানে ইনজেকশন। ইনিশিয়াল প্যারেন্টাল ট্রিটমেন্ট ফর অ্যাটলিস্ট 48 আওয়ার্স। চারটে অপশন দিয়েছে, যে কোনো একটা চয়েস করো, নাকি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশনের মতো? ডিপেন্ড করছে পেশেন্ট প্রোফাইলের ওপর, এরিয়ার ওপর, সেখানে চারটে অপশন দেওয়া।
প্রেগনেন্ট হলে কুইনিন ছাড়া অপশান নেই, প্রেগনেন্সি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে কুইনিন ছাড়া অপশান নেই, কুইনিন দিতে হবে, এটা তার রেজিমেন। ফার্স্ট 48 ঘন্টায় আমাকে ইঞ্জেকশন artesunate 2.5 mg per kg IV or IM on admission, time 0, then 12 hours and 24 hours, then once a day. 0, 12 and 24 artesunate কত 2.4 mg per kg IV or IM দিতে পারি, অথবা artemether 3.2 mg per kg on admission, অথবা 1.6 mg per kg per day. এটা কি artemether 150 mg per daily, IM for 3 days in adults only. এবার হচ্ছে এটা ফলো আপে তখন আমরা ব্যাক টু ওরাল থেরাপি, আগের পেশেন্টগুলোকে যেরকম দিচ্ছিলাম। তাহলে এখানে এক্সট্রা মনে রাখার খুব কিছু নেই, শুধু এই ডোজগুলো মনে রাখা আর কুইনিনের ডোজ। অতটাও কঠিন না, যতটা দেখে কঠিন মনে হচ্ছে অতটাও কঠিন না, বোঝা গেল? প্রোফাইল্যাক্সিস, ক্লোরোকুইন, প্রোগুয়ানিল, মেফ্লোকুইন আর ডক্সিসাইক্লিন। এটা কোথায় পাওয়া যায় রে? ভাইব্রামাইসিন, আমি প্লেন ডক্সিসাইক্লিনটা আমরা লিখি প্লেন ডক্সিসাইক্লিন এখন। ল্যাক্টোব্যাসিলাস কম্বিনেশনটা ইউজুয়ালি প্রেফার করা হয়, প্লেন ডক্সির অনেক কমপ্লিকেশন, কিন্তু এখানে বলছে যখন ডক্সিসাইক্লিন তো ওদের ডক্সিসাইক্লিনই লিখতে হবে, ঠিক আছে? এইটা মাঝের এই কমন ট্রেড নেমসটা জেনে কোনো কাজ নেই, ঠিক আছে? জেনেরিকটাই মনে রাখতে হবে এইগুলো। ক্লোরোকুইন ইউজুয়াল অ্যামাউন্ট কত থাকে আর কি, 100 mg থাকে, ডক্সিতে 100 mg করে, মেফ্লোকুইন 250 mg থাকে, প্রোগুয়ানিল 100 mg, ক্লোরোকুইন 100 mg, সবই 100 mg, শুধু মেফ্লোকুইনটা 250 mg। এই অ্যামাউন্টে পাওয়া যায় ট্যাবলেটগুলো, ঠিক আছে? কত দেবো? ক্লোরোকুইন কত দেবো? 300 mg বেস, 100 হলে তাহলে কি হলো, 100 আর 150, 100 হলে আমি 3টে দেবো আর 150 হলে 2টো। কখন দেবো? ওয়ান্স আ উইক, অন দ্য সেম ডে, ইচ উইক, সপ্তাহে একটা করে, আর 100 mg হলে অথবা 6 দিন দিতে পারি টানা। বাকিগুলো ওই রকম, প্রোগুয়ানিলও তাই 2টো ট্যাবলেট ওয়ান্স আ ডে মানে 200 mg, মেফ্লোকুইনও তাই 1 ট্যাবলেট ওয়ান্স আ উইক অন দ্য সেম ডে, মানে ক্লোরোকুইন মেফ্লোকুইনগুলো আমি উইকলি বেসিসে দিতে পারি। প্রোগুয়ানিল আর ডক্সিসাইক্লিন, ডক্সিটা 1 ক্যাপসুল ওয়ান্স আ ডে, বাট প্রোগুয়ানিলটা 2 ট্যাবলেটস ওয়ান্স আ ডে, মানে বিডি এটা ওডি করে। এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন আছে প্রোফাইল্যাক্সিস, বা নিজেরও তো দরকার, যে কোথাও যাচ্ছে যেখানে ম্যালেরিয়া, আবার ওড়িশা জঙ্গল বা কোনো জায়গা যেগুলোতে আমরা যাচ্ছি, নর্থ ইস্টের স্টেটগুলো যেখানে, ক্লোরোকুইন 6 দিন ওই যে, অথবা একটা খেয়ে গেলাম, প্রত্যেক সপ্তাহে যতদিন আছে একটা করে খেতে থাকবো। Later on, why oliguria occurs, gross hematuria, hypertension and edema in case of the acute glomerulonephritis. What is the incidence of the post-streptococcal glomerulonephritis? It is a communicable disease and most commonly affects the school-going children, that is the after 5 years of age. In case of the acute rheumatic fever, 5 to 15 years of age. In case of the post-streptococcal glomerulonephritis, after 5 years, 5 to 12 years of age, that is the school-going children, and very rare in case of the less than 3 years of age, and morely affected in the boys than the girls. Male-female ratio is 2:1. That's mean boys are more affected than the girls.
Etiology. What is the beta hemolysis, alpha hemolysis and the gamma hemolysis of the streptococcus? And what do you mean by the group A, group B, group C streptococcus? If there is the growth in the blood agar medium or any, there is the hemolysis caused by the streptococci. If there is the complete hemolysis, it is called beta. If it is partial hemolysis, then alpha. No hemolysis, gamma. And beta streptococcus can be subdivided by basis on presence of what? Presence of carbohydrate antigen on the cell surface. Carbohydrate antigen on the cell surface of the streptococcus. And there is the 21, near about 21 subtype of the streptococcus. That's why group A beta hemolytic streptococci. And depending on the M protein, presence of the M protein, M is the antigen, more virulent antigen present in the streptococci is the M protein, M antigen. Depending on the presence of the M antigen, the subtype, there are the more than 100 serotype or subtype of the streptococci. Some are nephrogenic, some are rheumatogenic, some cause human infection. That is usually occurs. So PGN follows infection of the throat or the skin by certain nephrogenic strain of the group A beta hemolytic streptococci. Usually occurs 1 to 2 weeks or 2 to 3 weeks after the pharyngitis and 2 to 6 weeks after the skin infection. That is the incubation period after the streptococcal infection to cause the acute post-streptococcal glomerulonephritis. Epidemic of the nephritis has been described in the association of the throat. That is the different serotype mainly occurs by the serotype M12 and skin by the serotype M49. That is the two main serotype M12 and the skin pyoderma caused by the serotype M49. That is those two strain are the nephrogenic most commonly. There are many nephrogenic serotype streptococci present in the human body, but M12 and the M49 are the most commonly. M12 causes the acute pharyngitis or acute upper respiratory tract infection, and M49 serotype cause the skin infection, that is mostly the pyoderma. That is the pictorial representation of the post-streptococcal glomerulonephritis caused by the group A beta hemolytic streptococci by the nephrogenic strain that cause the streptococcal pharyngitis and may involve the skin, that cause the impetigo or pyoderma. After 1 to 2 weeks after the pharyngitis or 3 to 6 weeks after the skin infection causes the post-streptococcal glomerulonephritis. That is clinically present by hematuria, gross hematuria, red color urine, hypertension, increased BP and the edema. Red color urine and hematuria are same or not, or different? Red color urine, what are the causes of hematuria? Red color urine means hematuria, or there may be the other cause of red color urine except hematuria? Other causes, what are the causes of the red color urine except hematuria? Very good, rifampicin drug. Drugs, anti-tubercular drug, rifampicin may cause the red color urine, and any coloring agent, ingestion of the any coloring agent
may cause the red color urine. Iron chelating agent, iron chelation therapy mainly in case of the beta thalassemia or chronic hemolytic anemia may cause the red color urine. That is not due to the hematuria, but red color urine. So, red color urine not always indicates the hematuria. It may be due to the some other cause. How can we differentiate between the hematuria or red color urine? By doing the microscopic, routine microscopic examination. If it is more than 5 RBC per high power field, then it is called the hematuria. What is the pathogenesis? What are the different type of the immunogenic reaction? You know. How many type? How many type? Immunological reaction or hypersensitive reaction? 4 types of immunogenic reaction. What are those? Type 4. The type 1 hypersensitivity reaction mainly due to IgE mediated. Very good. That is due to IgE mediated. That is due to the soluble antigen present in the blood cause the hypersensitivity reaction. That is the type 1 hypersensitivity reaction. Mainly due to the example of the type 1 hypersensitivity reaction, allergic reaction. Very good. Asthma, allergic rhinitis, or any urticaria due to ingestion of the allergic food. That is all the type 1 hypersensitivity reaction. Type 2 hypersensitivity reaction. What is the difference between the type 2 and type 3 hypersensitivity reaction or immunogenic reaction? In case of the type 2, there is a direct deposition of the IgM or IgG on the cell surface of the tissue and destruction of the cell surface of the tissue after deposition. And in case of the type 3 hypersensitivity, very good, immune complex. At the first formation of the immune complex, then deposition of the immune complex to the tissue or cellular level, and that causes the inflammation of the tissue and cell and destruction of the cell or tissue. That is the difference between the type 2 and the type 3 immunogenic reaction. Type 2 direct damage to the cell or tissue by deposition of the immunoglobulin IgM or IgG, and in type 3 there is the deposition of the immune complex, and that causes the destruction or inflammation of the cell or the tissue. And type 4, that is the cell mediated delayed response or delayed hypersensitivity reaction. In case of the acute PSGN, there is the type 3 immunologic reaction. That is the formation of the immune complex due to the deposition of the IgG antibody, antigen, and the complement activation of the classical pathway, that is the complement 3 activation, and that forms the immune complex. This immune complex deposit in the glomerular basement membrane and causes the destruction of the glomerulus. That causes the glomerulonephritis. So, first we see the pathogenesis of the type 3 acute PSGN. Infection of the streptococcal, formation of the immune complex with antigen, activation, deposition of the immune complex to the glomerulus, that is the activation of the complement system and the recruitment of the anti-inflammatory cell, that is the leukocytes, and that causes the inflammation mediated by the cytokines. So, first streptococcal infection, then formation of the immune complex, activation of the complement system, and causes the inflammation of the glomerulus, and that causes the glomerular basement membrane damage, and this damage causes the
leakage of the blood products and the protein that cause the proteinuria and the RBC cast and hematuria. That is the pathogenesis of the post-streptococcal glomerulonephritis. Why hematuria occurs? Immune complex deposition, glomerular basement membrane destruction, and increased leakage of the blood product, that is the RBC and the protein, that causes the hematuria and the proteinuria. This is the destruction of the glomerular basement membrane, and due to the inflammation there is the proliferation of the macrophage, that is the mesangial cell, mesangium, and the extracellular matrix, that blockage the renal capillary and decrease the glomerular filtration rate. If there is the decrease of the glomerular filtration rate, there is the backup mechanism of the sodium and the water retention, that causes the hypervolemia, and due to the decreased glomerular filtration rate causes the decreased urine output, that causes the edema, hypertension, heart failure, and renal failure. বুঝেছিস সবাই? বন্ধ করে কি লিখছিস? So first immune complex activation, that deposition of the immune complex in the GBM causes the hematuria and proteinuria. And what's about the mesangial cell? Acute inflammation causes the activation and proliferation of the macrophage, that is the proliferation of the mesangial cell and the extracellular matrix. So blockage of the renal capillary and decreased GFR, and decreased GFR or renal filtration cause the oliguria and renal failure, and due to the sodium and the water retention cause the hypertension and the hypertensive encephalopathy, and may cause the heart failure due to the volume overload. Okay. What is the pathology? Pathology of the post-streptococcal glomerulonephritis. Any inflammation cause the enlarged kidney size or the swelling of the kidney, that is the kidney appears symmetrically enlarged, and glomerulus, that is the appears the enlarged and relatively bloodless and shows the diffuse mesangial cell proliferation with an increased mesangial matrix, already discussed, and there is the increase the polymorphonuclear leukocytes in the glomerulus, and immunofluorescence microscopy reveals there is the lumpy bumpy deposition of the immunoglobulin and complement on the GBM and in the mesangium, and electron microscopy there is the electron dense deposit or the humps observed on the epithelial side of the GBM. There are the two sides of the GBM. One is epithelial side, another is the endothelial side. If you see the picture of the electron microscopy, what is this? This is the picture of the GBM, basement membrane. This is the basement membrane, this is the normal, and this humps is the deposition of the immune complex. This is the epithelial side of the basement
membrane and the GBM, and this is the endothelial side of the GBM, and there is the, you see, this is the mesangial cell, this blue color, this is the proliferation of the mesangial cell, and this is the neutrophil. So this is the epithelial side and deposition of the immune complex on the epithelial side of the GBM. That is the electron microscopic findings of the post-streptococcal glomerulonephritis. What is the clinical presentation? First, present with the gross hematuria, then hypertension. This is the two main clinical presentation of the streptococcal glomerulonephritis. First, present with the gross hematuria. Many patients may be present with asymptomatic, hematuria, microscopic hematuria. There is no hypertension, no severe presentation, clinical manifestation of the post-streptococcal glomerulonephritis. That is undetectable on clinical manifestation. If patient is present with the gross hematuria, then we came to know this is the acute glomerulonephritis. Many patients may be asymptomatic and present with only microscopic hematuria. There is no gross hematuria, no hypertension, no clinical manifestation. So first, present with the gross hematuria and hypertension, and there is the, on laboratory findings, there is the low C3 level, because there is the activation of the complement system and the consumption of the C3 complement system, and there is the persistent proteinuria, intermittent proteinuria and hematuria. It may persist for longer period. Gross hematuria may control with treatment within 2 to 3 weeks, but microscopic hematuria may present for several months, may up to the 2 years after post-streptococcal glomerulonephritis. So microscopic hematuria, microscopic proteinuria may persist up to 2 years of the presentation of the acute PGN. So first, clinical manifestation of the gross hematuria and the hypertension. It may subside by 2 to 3 weeks after PGN. And there is the low C3 level. It almost normal level at after 2 months or 8 to 12 weeks after the PGN. But persistence of the proteinuria and hematuria may persist up to the 2 years after post-streptococcal infection. So diagnostic criteria of the acute PGN. That is, the clinical manifestation must be present. After that, there is the, we are searching for the evidence of the streptococcal infection. Is there any due to the streptococcal infection or not? Because the treatment or complication are totally different. If due to the post-streptococcal infection, clinical manifestation, long-term complication is another type, and if there is the not due to the streptococcal infection, kidney biopsy may be needed. If there is the evidence of the streptococcal infection, in any case of the acute glomerulonephritis, there are the many causes of the glomerulonephritis. One of them is the acute post-streptococcal infection. There are the many other causes of the glomerulonephritis. If it is due to the post-streptococcal glomerulonephritis, there is no need of the kidney biopsy generally. But if due to the another causes of, maybe kidney biopsy may be needed. So clinical manifestation of the acute glomerulonephritis must be present along with presence of the any at least 2 of the following criteria. That is the evidence of the streptococcal infection. That is the positive throat or skin culture for the streptococcus. It may be present, may not be present, because acute infection may be present during the presentation of the post-streptococcal glomerulonephritis or may not be present.
because it is a immunogenic or immunological reaction. So active infection may or may not be present. How we searching for the streptococcal infection? By doing the different tests, by the anti-streptoline test, anti-hyaluronidase test, anti-DNase, ASO titer. Out of that, anti-DNase B is the single most specific test for the streptococcal infection. তাই তো মাইক্রোবায়োলজিতে কি পড়েছিস? What is the specific for the streptococcal infection test, serological test? No, anti-ASO titer is the most sensitive and easily available in laboratory parameter, but anti-DNase B is the single most specific test for the streptococcal infection. ASO titer readily available in the many laboratory, but anti-DNase B is not available. That's why we are doing ASO titer. And hypocomplementarity, decreased C3 level. That is the indirect evidence of the post-streptococcal infection. So we must search for the evidence of the streptococcal infection by doing the serological test or the culture, or by the detecting the decreased C3 level. What is the management of the post-streptococcal glomerulonephritis? কি ম্যানেজ করব? It is presentation is the gross hematuria, hypertension, edema, oliguria. তাই তো? In case of the post-streptococcal glomerulonephritis, edema, hypertension, gross hematuria, oliguria, that may present with the acute renal failure, acute heart failure, or hypertensive encephalopathy. So may be present with the electrolyte disbalance due to the acute renal failure, may cause the metabolic acidosis, may cause hyperkalemia. But that is the electrolyte disbalance due to the acute renal failure. So may present with hypertensive encephalopathy or volume overload, acute heart failure. So treatment should be the supportive care for management of the heart failure, managing the volume overload, electrolyte imbalance, and the acute renal failure. There is no specific treatment for the post-streptococcal glomerulonephritis. There is the supportive treatment. Bed rest is indicated till the clinical manifestation subside, that is the edema, hypertension, and the gross hematuria. That active phase generally resolve 2 to 3 days, or it may take sometimes 2 to 3 weeks. And diet, it causes the sodium and the water retention and cause the oliguria. So there is the restriction of the intake of the sodium, potassium in the fluid to maintain the sodium, potassium, and the decrease the volume overload. Antibiotic, is there any role of antibiotic? There is no the active lesion or active infection, that is the immunogenic reaction. So if there is the any evidence of the acute infection, that is the culture positive, then we should give the antibiotic, otherwise not. If there is the any evidence of the acute infection of the streptococcus, acute presence of the streptococcus, detecting by the culture, doing the culture, then we should give the antibiotic course, otherwise not. Because once acute glomerulonephritis occurs, that is the immunogenic reaction. So there is the no role of the
antibiotic. Body weight should lose about the 0.5% body weight per day. Body weight increase due to the volume overload or retention of the water, and fluid restriction is required in case of the gaining weight. If patient is gaining weight in post-streptococcal glomerulonephritis, we should restrict the fluid. Diuretics. If there is any sign of the volume overload or any sign of the pulmonary edema, we should give the diuretics, that is the furosemide. There is the pulmonary edema, we should give the IV furosemide, and in case of the generalized edema, we go for oral furosemide. And it helps to decrease the blood pressure also. It helps to decrease the volume overload as well as the decrease the blood pressure. Hypertensive. Antihypertensive কি কি দেওয়া যাবে in case of the glomerulonephritis? AC inhibitor. AC inhibitor is not the first choice. Why? What? Calcium channel. AC inhibitor কেন নয়? Why AC inhibitor not the first choice? AC inhibitor is, what are the dry cough? That is the side effect or adverse effect of the very good. That causes the acute injury of the kidney and may aggravate the acute renal failure. Already patient have acute renal failure. If we give the AC inhibitor, may aggravate the renal failure and cause the hyperkalemia by giving the AC inhibitor. So that's why AC inhibitor is not the first choice. What is the absolute contraindication of the AC inhibitor? Absolute contraindication কিছু আছে সেরকম? আর absolute contraindication, very good. Bilateral renal artery stenosis, very good. So calcium channel blocker is the drug of choice in to decrease the blood pressure in PGN. Amlodipine, nifedipine, and diuretics. Furosemide helps in the decrease. No, pedal edema, but not directly involves the kidney. May cause the pedal edema in the long term uses, but edema volume overload, decrease the volume overload kidney, not affected by the calcium channel blocker. Calcium channel blocker and diuretics. And diuretics helps in the decreases the edema and also the pulmonary edema and decreases the blood pressure. And in case of the hypertensive emergency, IV nitroprusside or labetalol infusion. In case of the hypertensive emergency, labetalol infusion or nitroprusside can be given. If there is the acute renal failure, management of the hypertension, hypervolemia and electrolyte disorders and the metabolic acidosis. What is the outcome and the prognosis of the post-streptococcal glomerulonephritis? Almost all patients recover if managed properly. Basically, the patient, there is the complication of the post-streptococcal glomerulonephritis is the, what is the critical complication? That is the hypertensive emergency and life-threatening complication and acute renal failure.
If we manage properly, acute renal failure, electrolyte imbalance and hypertensive emergency, almost all patients recover within 2 to 3 weeks. This is the excellent prognosis with children, and edema and BP decreases by the first week, and gross hematuria, significant proteinuria. Microscopic proteinuria, microscopic hematuria may persist up to 1 to 2 years, but gross hematuria and significant proteinuria disappears within 2 weeks, and hypertension subsides within 2 to 3 weeks, but persistent microscopic hematuria for several years. So, first we manage the acute complication or acute crisis of the post-streptococcal glomerulonephritis. What is the complication? That is the circulatory hypervolemia or the congestive heart failure, encephalopathy due to the increased blood pressure and the acute renal failure.